வாழ்க வளமுடன். நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸை எப்படி ரீட் பண்ணுறது, அதோட விளக்கத்தை அர்த்தத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸை எப்படி கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷனில் ரீட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். The manager of the best football clubs in Europe have plans. They want to make European Super League. The best and biggest teams will be in the new league. The idea starts more than 30 years ago. The clubs want to start the league in 2021. The many people worry that will change the world of footballs. The six British teams signed the deals. Some of the teams are Arsenal, Chelsea, Liverpool. Six other teams from Spain and Italy signed too. Some of Real Madrid, Barcelona, and Juventus. The football fans get very angry last week. They do not agree with the new leagues. Some players from the best teams are also not happy. The British Prime Minister want to make a new law. This law will make it impossible to make a new league. So, நம்ம இதுக்கான அர்த்தத்தை பார்க்கலாம். Managers make the best football clubs in the Europe have plans. ஸோ மேனேஜர் அந்த நிர்வாகம் ஃபுட்பால் டீமோட நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் ஃபுட்பால் கிளப்ஸ் இன் யூரோப் ஹேவ் பிளான்ஸ். ஸோ யூரோப்பில் உள்ள ஐரோப்பா நாட்டில் உள்ள ஒரு ஃபுட்பால் கிளப்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு யோசனை, ஒரு பிளான் வச்சுருக்காங்க. தே வாண்ட் டு மேக் எ யூரோப்பியன் சூப்பர் லீக். ஸோ அவங்க ஐரோப்பிய கண்ட்ரியோட ஒரு சூப்பர் லீக், ஒரு போட்டி, ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. The best and biggest team will be in the new league. So ரொம்ப சிறந்த மிகப்பெரிய டீம் இந்த நியூ போட்டியில இருப்பாங்க, புது வகையான போட்டியில இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The idea starts more than 30 years ago. அவங்களுக்கு அந்த யோசனை ஒரு 30 வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The clubs want to start a league in 2021. அந்த குழுமமா கிளப்ஸ்னால் ஒரு குழுமம், ஒரு டீம், ஒரு குழுமம் சொல்லுவாங்க. அவங்க ஸ்டார்ட்ஸ் த லீக்ஸ் ஃப்ரம் 2021. ஸோ அந்த போட்டி 2021 ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. மெனி பீப்புள் worry that will change the world of football. ஸோ நிறைய பேர் கவலைப்படுறாங்க, ஏன்னா இந்த மாதிரி லீக் ஃபுட்பால், இந்த உலக ஃபுட்பாலில் கொஞ்சம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு. 6 British teams signed in the deal. 6 பிரிட்டிஷ் கம்பெனி, இங்கிலாந்து அந்த பிரிட்டிஷ் டீம் சைன் பண்ணிக்காங்க இந்த டீலில், கான்ட்ராக்டில், அந்த இதில் சைன் பண்ணிக்காங்க. அந்த காம்படிஷனில் ஜாயின் பண்ணுறதா, அந்த போட்டியில் ஜாயின் பண்ண சைன் பண்ணிக்காங்க. சம் ஆஃப் திஸ் டீம்ஸ் ஆர் ஆர்சனல், செல்சி, லிவர்பூல். ஸோ சில டீம் அதில் போட்டி விடக்கூடிய சில டீம்ஸ், சம் ஆஃப் த டீம்ஸ், அந்த போட்டி விடக்கூடிய அந்த டீமை சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்சனல், செல்சி அண்ட் லிவர்பூல். இந்த 3 டீம் ரொம்ப ஃபேமஸான டீம் இந்த யூரோப்பியன் ஃபுட்பாலில். இந்த இதில் 6 other teams from Spain, Italy signed too. ஸோ ஸ்பெயின், இட்டாலி அவங்களுடைய போட்டி, அந்த டீமும் இந்த போட்டியில் சைன் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Some are Real Madrid, Barcelona and Juventus. ஸோ இந்த 3 டீம் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The football fans get very angry last week. The football fans, அந்த ஃபுட்பால் ரசிகர்கள் ரொம்ப கோவப்பட்டிருக்காங்க. They do not agree with the new leagues. அவங்க இந்த புது வகையான போட்டியை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளலை. Some players from best teams are also not happy. ஸோ சில போட்டி பங்கேற்பாளர்கள், ஸோ அவங்க சிறந்த டீம்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க சந்தோஷமாக இல்லை பிடிச்சிருக்காங்க. The British Prime Minister want to make a new law. ஸோ அந்த பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ஒரு புதிய ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கணும்னு இருக்காங்க. This law will make it impossible to make the new league. ஸோ அந்த சட்டம் impossible to make a new leagues. புதிய லீக் இம்பாசிபிள், முடியாத அளவுக்கு, நடக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க நினைக்கிறேன். தென் டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா லீக் அப்படின்னா
group of sports team with play with each other ஒரு காம்படிஷன்ஸ் லீக்னா நம்ம சூப்பர் சீனியர் லீக்ஸ் அப்படின்னால சீனியர் லீக் அப்படின்னு ஒரு காம்படிஷன்ஸ் போட்டி. The prime minister அப்படின்னா பிரதமர். Impossible அப்படின்னா when something cannot happens நடக்க முடியாது இல்லைங்களா. ஸோ இங்கே கூட பார்க்கணும், this law will make it impossible நடக்க முடியாது, அந்த புதிய லீக்கு நடக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த லா இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. ஸோ இந்த நியூஸை இன்னொரு முறை நம்ம ரீட் பண்ணிடலாம். The manager of the best football clubs in Europe have plans. They want to make an European Super League. The best and biggest teams will be in the new league. The idea starts more than 30 years ago. The clubs want to start the league in 2021. Many people worry that it will change the world of football. 6 British teams signed in the deals. Some of the teams are Arsenal, Chelsea, or Liverpool. 6 other teams from Spain and Italy signed too. Some Real Madrid, Barcelona, and Juventus. The football fans are get very angry last week. They do not agree with the new leagues. Some players from the best teams are also not happy. The British Prime Minister want to make a new law. This law will make it impossible to make a new league. ஸோ நன்றி. ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள். நாங்கள் புது வீடியோ இந்த மாதிரி லேர்னிங் வீடியோ விட்டுகிட்டே இருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களும் இதே மாதிரி ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கிறது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸோ கமெண்ட்டில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் தேவை, எந்த மாதிரி விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். அதுவும் நாங்கள் கமெண்ட்டில் உங்களுக்கு ரீப்ளை பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ எந்தளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் வீடியோ அதிகமாக கொடுப்போம். நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.